Welcome. Good evening, everyone. This is Selvamani from Dada Academy, which has been a online study partner. This is our logo from Reda. We are here, and we are here to help you with all sort of educational programs. Yes, Reda Academy is a one which is been helping all the students from class 9 to class 12 in all the subjects, including science, maths, especially physics, chemistry, and many more main subjects which the current students is being aspiring. So this Red Academy's main objective is to deliver the content, and it is made easy for the students to prepare for their exams as well as to the entrance exams which is happening in our state and also the other exams. So this is our Reda Academy facilities we are offering. We have business maths, economics, accounts, and also commerce, even computer science we are providing. So, as a Reda Academy, in the last week, we saw about some of the zoology chapter 1, and in that we saw reproduction in organism with many different topics with easy examples, right? If anyone didn't see the session 1, kindly have given the link of session 1 in the description below. Kindly go through it and come back to session 2. This is session number 2 in Reproduction in Organisms, chapter 1, Biozoology, State Board syllabus, and we are from Reda Academy. So a quick recap of what we have seen in the previous classes. So we have seen about the reproduction, how reproduction has happened, for why reproduction is necessary. So all these things we have seen in the last class, and the reproduction types, asexual and asexual type and sexual type, with best examples we have seen in the last class. So this is the content of the whole lesson we have in the chapter 1, asexual content and sexual content. In session 1, we have completed the asexual reproduction in organisms. That is, we have completed binary fission. Okay, in that binary fission, we have so many types like simple, transverse, longitudinal, and oblique. All these we have completed in the session 1 with very good examples. Right, transverse, oblique, everything. And then we moved on to the multiple fission, and then strobilation, plasmotomy, everything is been done with the session 1. That session 1 link I have provided in the description below. You can kindly go through before entering into session 2. Yes, now we are going to session 2 of chapter 1, Biozoology of class 12. So now we are going to see about sexual reproduction. In last class we saw asexual reproduction, that is only one single parent is been involving to produce a next generation or the whole generation, right? So the same way, but opposite to that, that is two parents is being essential to for this reproduction. So when you say sexual reproduction, here two gametes, the word gametes is being used here. What is gametes? When you consider the human beings, a very good example, and simply we can understand the word gametes here. So when you say human beings, you will say that X and Y chromosome. We can say X chromosome for females
and Y chromosome for males, right? So we can say XX and XY in the case of males. So each one is a gamete. So without knowing the word gamete, you cannot learn this sexual reproduction. So the word gamete is being used in the case of sexual reproduction. So one parent and another parent. So two parents are involved here to produce a young one. So this kind of reproduction is called sexual reproduction. So here a fusion of two gametes, that is X and XY, X and Y are combined, right? So combined to form a new young one. So sexual reproduction na enna, இதுல ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுவாங்க. ஸோ கேமெட் அப்படின்றது இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது. கேமெட்டே இல்லை அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறது செக்ஷுவல் டைப்ல கஷ்டம். ஸோ கேமெட்ஸ் இருந்துச்சுனாவே அது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். Sexual reproduction we have two types. Two gametes are involved and two parents is also been involving here. So two parents, two gamete is been involving. அதனால பொறக்கிற offsprings, நமக்கு கிடைக்கிற offsprings that is கிடைக்கிற individual சேமா இருக்காது. It will be vary. ஸோ ஒரே மாதிரி கிடைக்காது. இப்போ எப்படி அமீபா நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஏசெக்சுவல்ல பார்த்தோம், கரெக்டா? ஏசெக்சுவல் இருக்க அமீபா டிவைட் ஆகி வரும்போது again it will produce same amoeba, right? But here there won't be a same repetition, there will be a variation. அங்க வேரியேஷன் அப்படின்றது ஒண்ணு நடக்கும். ஸோ இதுதான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட டெஃபினிஷன். ஓகே, செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்ப எப்படி நடக்குது? ஹவு இட் இஸ் பீன் ஹேப்பனிங்? How it is been happening is by the two ways. First one is syngamy and another one is conjugation. Syngamy and conjugation. Previous classல நம்ம எப்படி terms வச்சே படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோமோ, the same way இங்கேயும் நம்ம terms வச்சே படிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், syngamy. சின்னாலே fusion அர்த்தம். அப்ப ஏதோ ஒரு ரெண்டு கம்பைன் ஆக போகுது, ஃபியூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் ரெண்டு பேரண்ட்ல இருந்து வர ஒரு கேமெட்டுமே ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி ஃபியூஸ் ஆக போகுது, கரெக்டா? சோ சின் மீன்ஸ் ஃபியூஷன், கேமினா மேரேஜ், தட் இஸ் கம்பைனிங் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி ஒண்ணுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது, அதுதான் சின்கேமி ஃபியூஷன். இப்போ இந்த ஃபியூஷன் நடக்கிறது two haploid gametes to form diploid. haploid diploid அப்படின்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும். haploidனா என்ன, diploidனா என்ன, என்னது haploid, என்ன haploid என்ன diploidனு தெரியாம நம்மளால படிக்க முடியாது. So I am just telling you with haploids and diploids here. Okay, haploids அப்படின்னா என்னன்னா, haploid is the one which is having only one n நம்பர். n இருந்துச்சுன்னா அது ஹாப்ளாய்ட், சிங்கிள் n மட்டும். 2n இருந்துச்சுன்னா that is diploid. ஓகே, சோ n ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வரும், இன்னொரு n இன்னொரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வரும். எக்ஸாம்பிள், இது மேல் கிட்ட இருந்து வருது, இது ஃபீமேல் கிட்ட இருந்து வருதுன்னா ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி தட் இஸ் ஃபியூஸ் ஆகி நமக்கு 2n ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. So the organism will contain 2n number of chromosomes. குரோமோசோம்னா என்னது? ஒரு செல் இருக்கு, செல் உள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கு, நியூக்ளியஸ் உள்ள த்ரெட் மாதிரி நிறைய நம்ம பிக்சர்ஸ்ல பார்த்துருப்போம், தட் இஸ் குரோமோசோம். அப்ப இந்த குரோமோசோம் நம்பர் 2nல இருக்கும். தட் இஸ் இங்க இருந்து ஒன்னு வந்திருக்கும், இங்க இருந்து ஒன்னு வந்திருக்கும், ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி நமக்கு 2n கிடைக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் டிப்ளாய்ட். Haploid na only one set of chromosome, diploid na two sets. So this is a diploid and haploid. Now going to our slides. So here syngamy is a fusion, that is two gametes are being fused, that is two haploid gametes. இங்க இருந்து ஒரு n, அங்க இருந்து ஒரு n வருது. So haploid gametes நமக்கு diploid zygote மாறுது. diploid zygote ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுற ப்ராடக்ட் zygote மாறுது, that is diploid condition, 2n conditionல இருக்கும். சரி, ஓகே. place of fertilization, எப்படி fertilization நடக்குது? இந்த fusion அப்படின்னு நான் சொன்னல, இந்த fusionனாலே scientifically we can call it as fertilization, ஒன்னா சேர்றது அப்படின்னு அர்த்தம். So fusionனா combining together, that is fertilization.
So based on the place of fertilization, it can be of two types. Very very simple: external fertilization and internal fertilization. Fusion நடக்கிறது external, வெளியே நடந்துச்சுன்னா that is external fertilization. Fusion நடக்கிறது உள்ள நடந்துச்சுன்னா அது internal fertilization. So external fertilization னா என்ன? வெளியே. So bodyக்கு வெளியே நடக்குது. So most of the amphibians are with this kind of external fertilization. That is fishes, amphibians, எல்லாருமே frog, இவங்க எல்லாருமே வந்து வாட்டர் மீடியம்ல தான் வந்து they will reproduce. Example, the picture which I have given here, see here. So that is a one which is been actually a fertilization occurring in the water medium. So water medium la the fertilization is been happening, so it is called external fertilization. வெளிய body உள்ள நடக்கல, வெளியே நடக்குது, so it is external fertilization. Most of them will prefer a water medium. Water தான் most of fertilization நடக்கணும்ட்டு they will try. So that is external fertilization. And when you consider internal fertilization னா bodyக்கு உள்ள. அப்ப body உள்ள நடக்கும்போது that is internal fertilization. Example, reptiles, humans is also a internal fertilization organism. Most are all the fertilization will be happening inside a female. Female kulla da in the fertilization process nadakum. Most are humans leo, reptiles leo, we can see this very obvious. That is external and internal fertilization based on the place where the fertilization has been happening. So we have different types of syngamy. Syngamy na fusion pathom. இந்த ஃபியூஷனே நிறைய கைண்ட்ஸ்ல நடக்குது. Not only a simple, okay, different kinds of syngamy is been happening in everyone. So every organism. So first is autogamy. Autogamy na male female, male gamete இருக்கு, female gamete இருக்கு, சரியா? இது வந்து produced by same cell or organism. Fuse and forms a zygote. Very very simple. Auto அப்படினாலே சேம், கரெக்டா? ஸோ சேமா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சேமா ஆர்கானிசம் ஒரே ஆர்கானிசம்ல ரெண்டு நடக்குது. ஸோ வென் யூ டேக் ஆட்டோகேமினா எப்படின்னா, ஒரே ஆர்கானிசம் இருக்குன்னா ரெண்டு மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து ஒன்னுத்திலேயே இருக்கும். ஸோ சேம் செல்லுல இட் வில் பி present. If it is in that case, then we call it as autogamy. Autogamy na male gameto female gameto same cellular இருக்கும், same organismsல இருக்கும். Same organism lower caseல cell ன்னு சொல்லுவோம், organism higher. So higher organismல male female gamete will be produced in the same organism. It is called autogamy. So example, paramecium, where male gameto உள்ளதா paramecium ஒண்ணுத்துள்ளே தான் இருக்கும், female அது உள்ளே தான் இருக்கும். So it is autogamy. Next, exogamy. Exogamy na opposite to this. Gametes produced by different organisms. So we have biparental. Bi na two. அப்ப two parents இருப்பாங்க. Example, humans, mummy, daddy அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க, father, mother. So both parents are involved together to form a gametes. So mother கிட்ட இருந்து ஒரு set of gamete வரும், father கிட்ட இருந்து ஒரு set of gamete வரும். ரெண்டும் combine ஆகி daughterக்கு or sonக்கு it will be getting la. So it is a exogamy. Here two parents are being involved. So it is exogamy. And autogamy na same. So it is both opposite to each other. So that is autogamy and exogamy. Next type is hologamy. Hologamy அப்படின்னா entire mature organism they fuse together. So here I have given a trichonympha. This is a trichonympha. So entire mature organism behave as a gamete. அவங்கள gamete form நினைச்சிட்டு they will go and fuse with another one. So it is mostly lower organism will have this certain type of reproduction type. So lower organism like trichonympha, this is a one which is been entire organism is act as a gamete. Not gamete is usually produced by the organism, but here the gamete itself or organism. So it is a difference between holo means முழுமையா, ஹோல்னு அர்த்தம், முழுசா அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ ஹோலோகேமி முழுசா அதுவே வந்து கேமிட்டா அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ ஹோலோகேமி. எக்ஸாம்பிள் ட்ரைகோனிம்பா. நெக்ஸ்ட் இஸ் பெடோகேமி. பெடோகேமி இஸ் அ பெடோனாலே பேபின்னு அர்த்தம். தட் இஸ் விச் இஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ்டு, ஓகே, வந்ததுன்னு அர்த்தம். ஸோ இங்க என்ன நடக்குது, எங்க வந்த
புதுசா வந்த யங் இண்டிவிஜுவலே இஸ் பீன் immediately பிறந்த உடனேயே it is been after the individual produced immediately after the division of the adult parent cell இருந்து வந்த உடனே sexual union of young individuals. So when this kind of organism, this is very simple, like simple organisms இந்த மாதிரி நடக்கும். Example, yeast. So in the yeast cells, the mother and the daughter cell are fused together to form a zygote. So mother கிட்ட இருந்து வந்த own daughter will fuse together. It is not that much effective in higher class. It is not at all happening in higher organism. It is very very simple. Lower organism will have all this. So yeast is the one which is having this kind of reproduction to develop its generation one after the other. So this kind of organism that is reproducing is called pedogamy. Pedogamy is the one which is young individual is being fusing together with the parent cell is called pedogamy. Next is merogamy. மீரோ அப்படின்னாலே டிஃப்ரென்ஸ் இந்த சைஸ் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் டக்குன்னு, சரியா? ஸோ மீரோகேமி அப்படின்னா ஸ்மால் சைஸ்டில் இருக்க ஃபியூஷன் நடக்க போகுது. ஸோ ஃபியூஷன் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ்ட் அண்ட் மார்ஃபாலஜிக்கலி டிஃப்ரெண்ட். மார்ஃபாலஜிக்கல் அப்படின்னா அப்பியரன்ஸ், வெளியே தோற்றத்தை பார்க்கும்போது, சரியா? ஸோ நீங்கள் டேர்ம்ஸ் வச்சு மீனிங் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ மீரோகேமினா என்ன? ஃபியூஷன் நடக்க போகுது. எதுக்கோ ஃபியூஷன் நடக்க போகுது. ஸ்மால் சைஸாக இருக்குது, மார்ஃபாலஜிக்கலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ரெண்டு கேமெட்ஸோட fusion நடக்க போகுது. If it is happening like this, then it is called merogamy. அப்ப fusion நடக்கிறது எது கூட? ஸ்மால் சைஸோட டிஃப்ரெண்ட் மார்ஃபாலஜிக்கலா டிஃப்ரெண்டா இருக்க ஒரு கேமெட் வந்து ஃபியூஸ் ஆக போகுது. ஸோ தட் இஸ் மீரோகேமி. ஐசோகேமி, ஐசோனாலே சிமிலர்னு நமக்கு தெரியும். காமன் டேர்ம் சிமிலர், மீரோனா டிஃப்ரெண்ட் இன் சைஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ ஐசோகேமி அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கலாவும் மார்ஃபாலஜிக்கல்னா அப்பியரன்ஸ் வைஸ் வெளியே தோற்றத்திலையும், பிசியாலஜிக்கல் உள்ள பாடி வைஸ்லயும், தட் இஸ் பிசியாலஜிக்கல். ஸோ பாடி பிசியாலஜிக்கல் வைஸ்லயும் சரி, மார்ஃபாலஜிக்கல் வைஸ்லயும் சரி, சிமிலரா கேமெட் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஐசோகேமி. kind of syngamy நடக்குது. Example, monocytes. This is monocytes. This is monocytes. This is where isogamic type of reproduction is been happening. Okay, so merogamy na different ஆ இருக்கும், isogamy na same ஆ இருக்கும். Okay, so anisogamy na fusion of dissimilar gamete. டோட்டலாவே dissimilar ஆ இருக்கும். So entire gamete will be different. இப்ப எக்ஸாம்பிள், ஃபீமேல் கிட்ட இருந்து ஒரு கேமெட் வருது, மேல் கிட்ட இருந்து ஒரு கேமெட் வருதுன்னா, ஃபீமேல் கிட்ட இருந்து வர்றது ராட் ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னா, டோட்டலா மேல் கிட்ட இருந்து வர்றது ரவுண்ட் ஷேப்ல ஃபுல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அனிசோகேமி. ஓகே, சேமா இருந்துச்சுன்னா ஐசோகேமி. ஸோ முன்னாடி போட்டோம்னா இட் இஸ் அனிசோகேமி. ஸோ that is the difference between these two. Here it is occur mostly in the higher vertebrates and higher invertebrates animals. So invertebrates and vertebrates both will having this kind of reproduction. Vertebrates na முதுகு எலும்பு உடையது. So எதுக்கெல்லாம் backbone first straight-ஆ இருக்கோ that is vertebrates. Invertebrates na proper skeletal system, backbone is not be there, so that is invertebrates. So anisogamy na fusion of dissimilar gametes. Okay, so most of them will have this kind of reproduction technique. So I have given a simple comparison between anisogamy, isogamy and oogamy. Oogamy is nothing but a egg cell, that is here egg cell with the sperm cell is being fusing together. You can see the difference between here. The fusion of gametes having dissimilar size. You can see the difference. Here it is very much bulged. Here it is very small and little bit circle. Okay, so that is one main difference which is happening in anisogamy. Isogamy na same. See here, the same round with same size. Here also same round with same size. So this is isogamy. Iso means similar. Aniso means different. So oogamy totally different. Egg cell and totally different sperm cell is here. So it is a oogamy. So far we have seen the syngamy and its type. Okay, syngamy la enna type nu paathom.
two type of sexual reproduction பார்த்தோம், syngamy, conjugation. அதில் syngamy தான் we have seen so far. Next is conjugation. Conjugation அப்படின்னாலே combining அர்த்தம். So when you take a conjugation technique, so conjugation அப்படின்னாலே combine ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். So combining எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, when I take this is one cell and this is another cell, ரெண்டு செல் எடுக்கிறேன், கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா இந்த ரெண்டு செல்லும் இப்போ ஃபியூஸ் ஆக போகுது. எப்படி ஃபியூஸ் ஆக போகுதுன்னு பாருங்க. ஒன் செல் கம்பைன் ஆக போகுது, இது இன்னொரு செல். ஃபியூஷன் எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னா through a tube which is formed. So conjugation tube வந்து it will form. This is called conjugation tube. So all the material which is present here is being transferring to this cell, and all the material which is having here is being transferred to this cell. So by this tube the main transformation, the genetic material transformation is been happening. So this kind of joining, fusion is called conjugation. So we can see this in the picture. See, one cell is here, another cell is here, they forming a conjugation tube, right? They form a conjugation tube here. So this is, by this way genetic material is being transferred from one cell to another. The best example I have given is paramecium here. So when you see this, the two paramecium are joined together here. So by this, see here exchange of gametes. Inga irukka red color is being transferred here, right? So inga red color inga blue color la maintain ஆயிட்டு வந்துட்டே இருந்துச்சு, இங்கேயும் red blue லியே இருக்கு. But when it is coming to the next stage, this red color is being transferred to here and one blue color is being transferred to here in the next stage itself. So இந்த மாதிரி transfer ஆயிட்டு அது ஒன்ன produce பண்ணும். That is called conjugation. அப்ப new variety, நான் startingலே சொன்ன, it is been producing a number of variations. So that is new organism, new individual is being produced. So by this way they form a conjugation tube. Through the conjugation tube the genetic material is being transferred from one paramecium to another paramecium. So by this way the genetic material is being exchanged. So this is called a paramecium, and this type of reproduction is called conjugation type of reproduction. So far we have studied about the asexual kind of reproduction. In that continuation of that we have a phases of life cycle. Okay, ஒன்னு ஒரு நம்ம குட்டி பாப்பாவா பிறந்திருப்போம். As age grows and time extends, we may grow up and at last we get older, right? So this is one phases of life cycle, right? So அதே மாதிரி ஒரு குட்டி ஆர்கானிசமா இருக்கிறது வளர்ந்து பெரிய organism. Example, you can take a puppy. பெரிய dog வந்து குட்டி பப்பியா it will lay. Okay, குட்டி பப்பி வந்த பிறகு reproduce பண்ண பிறகு that will grow and become an adult dog. So the same way that kind of stages is called as phases of life cycle. So juvenile phase அப்படின்றது baby phase அப்படின்னு நம்ம காமனா சொல்லலாம். So it is a baby phase, that is vegetative phase. In the case of a scientific term we can say it is a vegetative phase. So it is a period up to reproduction maturity. இங்க இருந்து reproduction maturity வர வரைக்கும் நடுவுல இருக்க phase தான் juvenile phase. Okay, that is a birth to reproductive maturity. And then we are having reproductive phase, that is maturity phase. அப்ப இங்க வந்து ஒரு organism matured ஆயிடுச்சு, it is getting ready to produce the next generation. ஒரு organism juvenile இருந்து reproductive வந்தாச்சு, reproductive வந்ததுக்கு அப்புறம் it is now ready to reproduce the next generation. So that phase is called reproductive phase. Here we have two types of reproductive phase. One is seasonal and another one is continuous. Seasonal அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சீசன் வரைக்கும் தான் it is
reproductively active. அப்ப season இந்த சீசன் வந்த பிறகுதான் reproductionக்கு that is eligible. அந்த சீசன் போயிடுச்சு அப்படின்னா it won't reproduce in the next generation. It will wait until the next season come. அது அடுத்த சீசன் வர வரைக்கும் அது வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். So that is seasonal reproduction. That is a main example is frogs. Frogs will reproduce in certain seasons only, not all the time. So that is a seasonal reproduction. And we have continuous reproduction. Continuous reproduce பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுக்குன்னு season a particular period time கிடையாது. So hen, we can say hen வந்து hennோட egg வந்து we can get any time, right? இந்த சீசன்ல தான் இது கிடைக்கும். இப்போ எப்படி மேங்கோக்கு நம்ம மேங்கோ சீசனுக்காக மே மந்த் வெயிட் பண்ணுவோம், கரெக்டா? இட் இஸ் a seasonal breeder. But ஹென்னுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. We can get hen egg at any time and the next generation will come at any time, right? So that is a continuous breeder. So seasonal breeder and continuous breeder. Seasonal breeder na season மட்டும் தான் breed பண்ணும். Continuous breeder na continuous a year full it can breed. So that is a reproductive phase, and in that we have seasonal and continuous. And the last stage of phase is senescent phase. Senescent phase is end of reproductive phase. Okay, once the maturity attains and all the reproduction young ones is being released, it will attain one end stop point, right? So that is called as senescent phase. Example, when you take in the case of females வந்து பார்க்கும்போது அங்க கண்டினியூஸா ஓவலேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பட் at menopause ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடும், அவங்க reproductive phase வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும், கரெக்டா? menopause ரீச் ஆயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் they cannot able to reproduce, கரெக்டா? same way that period is called senescent phase. So reproductive phase endக்கு வராங்க பாருங்க, and that stage is called senescent phase. So here why means why it is been in the end of a reproductive phase அப்படின்னா all the structure and functions of the body will getting degrade, கம்மி ஆயிட்டே வரும். அது ஃபங்க்ஷன் பண்றதும் சரி, அதோட உடம்புல நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸுமே என்ன ஆயிடும், கம்மி ஆயிட்டே வரும், டிகிரேட் ஆயிட்டே வரும். So it is called senescent phase. Example, hearing, vision loss when we getting older, right? நம்மளோட ஸ்கின்னுமே ஹியூமன்ஸ்மே அப்படின்னார ஸ்கின் நம்ம க்ரோ ஆக ஏஜ் ஆக நம்மளோட ஸ்கின்லாம் ரிங்கிள் ஆகிடும், ஹியரிங் லாஸ் ஆகும், காது கேட்காது பெரியவங்களுக்கு. ஸோ சில பேருக்கு கண்ணு தெரியாது. ஸோ பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஹேப்பனிங், இது எல்லாமே நடக்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் we are in a senescent phase. So it is a end of the reproductive phase. With that we cannot able to reproduce later. So that is one initiative that is been happening. Next is one interesting is called parthenogenesis. Parthenogenesis அப்படின்னா, so far we have seen about the gamete involvement. Gamete இருந்தாதான் அது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கே வரும்ட்டு நம்ம படிச்சோம், கரெக்டா? ஸோ இங்க இப்ப என்ன பார்க்க போறோம், பார்த்தினோஜெனசிஸ்னா என்னன்னா, நான் சின்கேமில சொன்னேன், ரெண்டு கேமிட்மே ஃபியூஸ் ஆகி தட் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து ஒரு ஆர்கானிசமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன், கரெக்டா? இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னா, இன்ட்ரெஸ்டிங்லி கேமெட் ஃபியூஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே இங்க கிடையாது. இந்த கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னா, சார்லஸ் புனெட். In 1745 he actually introduced this concept. Okay, எப்படின்னா without fertilization நடக்காம complete individual வரப்போது from an egg, ஒரு எக்ல இருந்து கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவலே நமக்கு கிடைக்க போது, கேமிட்டே இல்லாம ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்காம. எப்படின்னா, இட் இஸ் ஹேவிங் 2 types, natural and artificial parthenogenesis. By the name itself you can say naturalனா நேச்சுரலாவே, ஆர்டிஃபிஷியல்னா சம்திங் ஏதோ ஒன்று நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. சரி, ஓகே, let me see one by one. First one is natural parthenogenesis. Natural parthenogenesis அப்படின்னா என்னன்னா, நேச்சுரலாவே நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னலுமே தராம, நம்ம வெளியே இருந்து எதுவுமே பண்ணாம நேச்சுரலாவே it is been producing the young one. It is called natural parthenogenesis. It is of 2 types. Naturally என்ன இருக்கு, 2 types இருக்கு, 2 kinds இருக்கு. So one is complete parthenogenesis, completeாவே natural parthenogenesis, and the other one is incomplete parthenogenesis. So we will see about the complete parthenogenesis. Complete parthenogenesis னா என்னன்னா,
no biparental, no male irukadu, only female. Female alone can produce a next generation with whole individual, எந்த ஒரு டேமேஜ்மே இல்லாம continuous complete they can able to produce without the invention without the involvement of the male. So it is a complete parthenogenesis that is natural. Example, daphnia. Here I have given, this is a daphnia. இங்க டாஃப்னியால பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, ஸோ மேலோட கேமெட் இன்வால்மெண்ட்டே இல்லாம the again a very good complete young individual daphnia is being produced. So this kind of reproduction without the involvement of male, that is male இல்ல அப்ப ஃபியூஷன் நடக்காது, அப்ப ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல, அப்ப அது பார்த்தினோஜெனிசிஸ். ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட்டா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னலுமே இல்லாம. ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். அப்ப இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு இங்க பாருங்க, both sexual reproduction and parthenogenesis will occur. செக்ஷுவலும் வேணும், பார்த்தினோஜெனிசிஸும் நடக்கும். ஸோ அப்ப இங்க வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்னஸ் வருது, கரெக்டா? ஸோ இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். எக்ஸாம்பிள் ஹனி பீ. when you take a honey bee, fertilized egg இருந்துச்சுன்னா, எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா, தட் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் படி ஒரு எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து குயினாவும் ஒர்க்கர்ஸாவும் இட் வில் டெவலப். ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா குயினாவும் ஒர்க்கராகவும் இட் வில் கன்வெர்ட். ஓகே, அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்கா இருந்துச்சுன்னா இட் வில் டெவலப் இன்டு ட்ரான், தட் இஸ் மேலா மாறிடும். ஸோ இங்க ஃபர்டிலைசேஷனும் நடக்குது, parthenogenesis நடக்குது. So it is incomplete parthenogenesis. Next is pedogenetic parthenogenesis. Pedogenetic அப்படின்னா larva has been producing a new generation. Okay, interesting, right? So one larva produces the new generation of larva. larvaல இருந்து இன்னொரு larva. So ஒரு larva வந்து லார்வா எக், லாவா, பியூப்பா, அதுக்கப்புறம் அடல்ட் ஆகுது. நம்ம லைஃப் சைக்கிள் படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல. பட்டர்ஃப்ளைல we can easily recognize this kind of life cycle. So one larvaல இருந்து நியூ ஜெனரேஷன் ஆஃப் லார்வா அப்படியே திரும்பி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் வந்து pedogenetic parthenogenesis. Example I have given, ரெடியா லார்வா. liver flukeல இருக்க it is a ரெடியா லார்வா, மதர் ரெடியா. Okay, so ரெடியா லார்வால இருக்க லிவர் ஃப்ளூக் வந்து again another set of larvae it will be producing. So it is called pedogenetic parthenogenesis. Next is artificial. We have seen natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis, right? So natural la complete incomplete nu paathom. Next artificial. artificial na enna, சேம் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சுனாவே அது ஏ செக்ஷுவல்ல போயிடும். பார்த்தினோஜெனிசிஸ்னா நம்மளுக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்க கூடாது, கரெக்டா? அப்ப அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் தான், ஆனா டெவலப் கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல், கம்ப்ளீட்டா இண்டிவிஜுவலா மாறுது. பட் ஹவு? பிகாஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஆர் பிசிக்கல் ஸ்டிமுலை. ஸ்டிமுலைனா ஏதோ ஒரு தூண்டுதல் இருக்கு. அப்ப நேச்சுரலா நடக்கல அது, we are giving some stimuli to the organism to produce a next generation. நம்ம பிசிக்கலாவோ இல்ல கெமிக்கலாவோ என்ன பண்றோம், ஒரு ஸ்டிமுலைய we are giving to produce பண்ணிட்டு we are giving one stimuli. அது வந்து பிசிக்கலாவும் இருக்கலாம், கெமிக்கலாவும் இருக்கலாம். by adding some chemical or some physical parameters, temperatures variation பண்ணி வைக்கிறது லேப்ல, or some pH மாத்தி வைக்கிறது. so all these kinds of adjustment or stimuli or something which is given externally, நம்ம ஒன்னு தரோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று தந்து ஒரு ஃபுல் டெவலப்மெண்ட் இண்டிவிஜுவல் டெவலப் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ். எக்ஸாம்பிள் சி அர்ச்சின். திஸ் இஸ் அ சி அர்ச்சின். சி அர்ச்சின்ல வந்து முள்ளாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ சி அர்ச்சின். ஸோ சி அர்ச்சினோட எக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். சி அர்ச்சின் எக்குல இருந்து அது வந்து கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் வரத்துக்கு நம்ம வி ஆர் கிவிங் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த asexual reproduction. So this is the overall content we have studied in the last class, that is session 1 and also with the session 2. Quickly recap. So binary fission, we have 4 types.
and multiple fission we have saw, and plasmotomy, strobilation, and sporulation in the case of amoeba, strobilation in the aurelia, and then we saw about budding in hydra, fragmentation, okay, fragmentation in a Taenia solium. Regeneration is also we saw in starfish. So this is about the asexual reproduction, that is gamete involvement won't be there. There will be a complete without the fertilization, without fertilizing, without biparental, that is only single parent is been producing the next generation without anything. So that is asexual reproduction. Sexual reproduction we saw now with autogamy, exogamy, hologamy, pedogamy, merogamy, isogamy, anisogamy, conjugation, that is conjugation we saw the paramecium with good example. So conjugation tube has been formed. In the tube only all the exchange of materials is been happening in the case of conjugation. And then we saw about the phases of life cycle, very good, juvenile phase, and then we saw about the reproductive phase and senescent phase, that is the phases of life cycle. And when you consider the parthenogenesis, we saw natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis. Natural parthenogenesis la நம்ம complete incomplete னு பார்த்தோம். artificial parthenogenesis ல we saw about the sea urchin egg, how it is been by external stimuli or chemical stimuli, physical or chemical stimuli we can see the artificial parthenogenesis. So this is our Reda Academy's just a live online session to interact with you all. So if you want this kind of lectures with all the subjects like physics, chemistry, or botany, or zoology, or economics, and business studies, we are here to help you all with very good effective teachers, guiders, tutors, monitors. We have doubt clearing sessions also. So to contact us, I have given you a Red Academy website and also the contact number and mail id. Kindly, if you have any queries or if you want to join us to study, we are here with your study partner. So you can contact us, and you can join with registering in the given email id. So I am given again once again giving a facilities we are providing in the Reda. And interestingly, at the end of this session, we have a Saturday live program quiz. So on Saturday, okay, the quiz program is being conducted. So in that quiz, you can actively participate. Saturday evening or time will be given in the schedule. So you can follow Reda channel through YouTube or through Instagram or Facebook. We are here with all the websites or social medias. So you can contact us. So on Saturday, we will having a special interesting outreach program quiz. Okay, quiz is being conducted on Saturday. In that quiz, if the given gift is the gift what we are planning is the one which got first prize will have a pen tablet. We get a pen tablet, and the second prize will have a phone stand. So enthusiastically and be involved in the quiz program from the following Saturday. So kindly follow Reda Academy to know the upcoming live streams, videos, and many more. So hope you enjoyed this session, and hope it has been useful, and hope we are waiting to see you in the quiz program which is been conducting on Saturday in Reda channel live YouTube. So hope we will see there. Thank you.